watanikumbuka kwa mazuri, si kwa mabaya, kwa sababu nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya Watanzania maskini. Na nadhani alijua, Mwenyezi Mungu alimuongoza kwamba hatapona. Tusiogope, siku moja tutakufa. Hata mimi nitakufa. Ndugu wananchi, tumempoteza kiongozi wetu shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Mwenyezi Mungu itazame Tanzania. Mwenyezi Mungu ikumbatie Tanzania. Mwenyezi Mungu itazame Tanzania. Mheshimiwa Spika, November 2015. His maiden speech to the 11th Parliament. Hatutakuwa na simire kwa mtu au kikundi chochote ambacho kitataka kuvuruga umoja na amani yetu kwa misingi ya udini, kwa misingi ya rangi, kwa misingi ya ukabila au kwa misingi ya vyama au ukanda. When opposition MPs staged a walkout, Magufuli didn't see a democratic protest. He saw an unforgivable insult to the nation by publicly praising the few who stayed seated, like Zito Kabwe. Kwa dhati kabisa nimempongeza sana Mheshimiwa Zito. Mheshimiwa Zito, umekomaa. Ninajua hata kwenu kule Kigoma wamekuchagua wana CCM. Ni lazima sasa tujenge dhana ya kutanguliza masilahi ya Watanzania tunaowaongoza badala ya masilahi ya kuzomea na yanaibisha bunge hili. Magufuli drew a hard line in the sand. From that moment on, political opposition wouldn't be treated as a democratic right. It would be treated as treason against progress. And it's not only that. Magufuli came out in 2019 and said when he was a minister, there were people poisoned him. They tried to kill him. Nakumbuka mzee Mkapa pale tulipofanya kazi vizuri, alipata furaha sana kwa kazi nzuri za kwenye barabara, na baadaye akatamka kwamba mimi kuwa askari wake wa mwavuli namba 1. Siwezi kusahau swala hilo maishani mwangu, kwa sababu licha ya dhamira njema ya mzee Mkapa, swala hilo liniletea matatizo mimi binafsi. Nilianza kuona dalili za baadhi ya mawaziri, tena wengine wa ngazi za juu kabisa, kuanza kunichukia. Na muda si mrefu baada ya hapo nikanyweshwa sumu Dodoma, ambayo alimanusula iondoe uhai wangu. Lakini kwa neema za Mwenyezi Mungu nikakiepuka kifo. زمان قلنا كسفر ظالم إلا لما شفنا ظلم صلاة زمن دي عجبنا. Let's pause a bit. Before moving forward, I would kindly ask you to subscribe this channel. Your subscription means a lot to us. Most of you who are watching these videos are not the subscribers. So become one of those people who are building this community. And you don't need to search these videos. They will just pop up on your timeline and your algorithm will just simply find them whenever we post our new episode. And that also being said, please put the notification bell on so whenever we post a new video, you get to be notified about all our videos. Yeah. So now let's continue with our documentary. Magufuli didn't just defeat the opposition, he paralyzed them. Early in his presidency, Magufuli instituted a ruthless, sweeping ban on national political rallies, freezing his rivals in their tracks. Over his first 5 years, the political opposition was systematically erased, drawing the sharp, alarmed scrutiny of the international community. Mikutano ya hadhara na shughuli za kisiasa ni haki ya kidemokrasia katika taifa. Na kwa sababu rais na jeshi lake la polisi wamepiga marufuku mikutano ya kisiasa, na sisi kama chama kikuu cha upinzani tunatambua kabisa kwamba mikutano ya hadhara ndio mahali muhimu pa kucheua matatizo yetu, pa kuyajadili matatizo yetu,
na ni wajibu wetu wa kazi ya kisiasa na wala sio fadhila ya rais. Leo mnatuoppress sisi, tukizungumza kuhusu nyie mnatuweka polisi, mnatupeleka mahakamani, lakini rais akizungumza kuhusu sisi mkitukashifu nyie hakuna pa kupelekwa. Kwa tunachozungumza hapa ni kwamba ni lazima tuheshimiane. Watajitokeza wengine wa kuwachonganisha na wako wengine ambao wanapenda maandamano tu, na za nyingine wengine watasema wamezibwa kuzungumza. Watakaoleta vurugu mimi nitawashughulikia kikamilifu bila huruma, na wasije wakanijaribu. Mimi ni tofauti sana, na kama wapo watu wanawatumia wakawaeleze vizuri. Mimi sijaribiwi na wala sitajaribiwa. Katika miaka yetu 57 ya uhuru, hakuna rais ametufundisha value ya haki za binadamu na utawala bora kama Rais Magufuli. When human rights watchdogs and international bodies condemned his iron grip, Magufuli didn't deflect or deny it. He doubled down. Wako wengine wanalalamika wanasema tunawanyanyasa haki za binadamu ati kwa sababu tunawatangaza hadharani. Kwa hiyo wao walikuwa na haki mno kuwaibia hadharani wa Tanzania. The media became the ultimate casualty of this strategy. His government enacted sweeping censorship laws to throttle the press and dictate the narrative. Media houses were blacked out, journalists were hunted, and through the Cybercrimes Act, even a critical text message from an ordinary citizen could trigger an arrest. Dissent was no longer a democratic right. It was a crime against the state. Yet, in the mind of the bulldozer, this iron grip was necessary sacrifice. Mateso walioyapata wa Tanzania mamilioni kwa sababu ya kuibiwa na hawa wachache, lazima na wao waanze kupata hayo mateso. Kwa hiyo kama ni haki za binadamu, ziko haki za binadamu tu kwa matajiri waliokuwa naiba. Haki za binadamu kwa hawa walioibiwa hakuna haki. He was driven by singular righteous obsession, rapid development. To him, democracy was a distraction, and discipline enforced by fear, if necessary, was the only way forward. You were either building the country with him or you were standing in the way. By 2020, Tanzania was holding its breath. John Pombe Magufuli wasn't just asking for a second term. He was seeking total validation. 5 years of public dismissals, relentless discipline, and mega projects had deeply polarized the nation. The victory was absolute, but the reality was fractured. While loyalists poured into the streets to celebrate a cemented legacy, opposition leader Tundu Lissu flatly rejected the landslide, pointing to widespread systematic suppression and rapid engineering of one-party parliament. The 2020 election changed everything. Magufuli's first term was an experiment in shock therapy. But this second mandate, to him, it was an undeniable endorsement. He was no longer the outsider shaking up the establishment. He was the establishment itself. With his power confirmed, executive authority centralized entirely inside the State House, the cabinet faded into the background. The risk of critique grew even steeper. But as political space contracted, the physical nation expanded at a breakneck pace. Projects multiplied, rail corridors surged across the landscape. Air Tanzania reclaimed the skies, and Magufuli, concrete and steel, became the visible language of governance. To his supporters, it was the ultimate proof of efficiency. To his critics, it was a shiny distraction from the quiet death of institutional balance. Yet, in the very year he secured absolute political control, the man of steel experienced a shattering personal loss. Just a month before the 2020 election, former President Benjamin Mkapa passed away. Mzee Benjamin William Mkapa, rais wa awamu ya 3, amefariki. To the world, Mkapa was Tanzania's 3rd president, but to John Pombe Magufuli, he was a father,
He was his creator. Mzee Mkapa ni shujaa wangu na ni mtu muhimu sana katika historia ya maisha yangu. Hata nilipopatwa na shida ama kupambana na changamoto mbalimbali, Mzee Mkapa hakuniacha. Hakuniacha kamwe, hakutaka nianguke. Alinilea kama mtoto wake. Saa nyingine machozi huwa yanakuja, lakini hata Mkapa Kikwete nilimuona analia siku ile. Kwa hiyo msinishangae mimi. Na Kikwete ni kanari, lakini naye aliyatoa machozi. Kwa hiyo msinishangae sana. Najua kifo saa nyingine huwezi ukakivumilia. Decades earlier, it was Mkapa who pulled a young scientist, quiet politician, out of obscurity. Trusting him with the massive Ministry of Works, Mkapa gave him the roads. Mkapa built the bulldozer. For a leader ruled through sheer, intimidating strength, these public tears shocked the nation. It was a rare, nakedly human moment. The president was grieving the man who shaped his life and career itself, and perhaps realizing that at the absolute peak of his power, he was now entirely alone. And this actually happened to his mentor, Benjamin Mkapa, when he lost Tanzania, the first president of Tanzania, father of the nation, Julius Kambarage Nyerere, back in 1999. If you want to understand it a little bit deeper, you can just go back to the episode of Benjamin Mkapa, the episode 1, to understand it much more. For decades, Tanzania diplomacy was defined by soft-spoken compromise and global cooperation. Magufuli tore up the script and even went far apart from his mentor's beliefs. Previous presidents crossed the globe courting allies and aid. Magufuli stayed home. He never left the continent. If the world wanted to deal with Tanzania, they had to come to his doorstep. Unapokwenda msafara wa rais, unaweza ukajikuta unaondoka na watu zaidi ya 40-60. Unapomtuma waziri wako, unaweza ukawa wameenda watu wawili. Hiyo ndiyo cost conscious. Na hicho ndicho tunachokifanya. Unafikisha uwakilishi wako 100% with less cost. On the global stage, his policy was brutally simple: transactional over conditional. Traditional Western powers, the World Bank, the IMF, and foreign multinationals were met with fees, unprecedented resistance. To Magufuli, their loans and contracts came loaded with lectures on human rights, governance, and what he saw as neo-colonial paternalism. The message was clear: Tanzania would chart its own path without Western prescription. Africa should move on their own. They are supposed to change the directions. We are supposed to focus according to our directions, according to our environments. That is the only way we can help our people. Nobody should come and say that he's there to solve the problems of our people. We are the one, we leaders, we are supposed to change the directions as far as economic is concerned for our people. And the only solution is to move together by considering God is the one and the powerful to direct us in every direction. So he looked east. Magufuli paid a visit to Chinese medical team, China Navy medical ship visiting Dar es Salaam. He wrote a letter to President Xi Jinping proposing that China could provide more medical training for Tanzanians. China deepened its ties with Tanzania, offering railways, industrial zones, and massive capital without the democratic fine print. It was a partnership built for speed, perfectly suited for the Magufulification era. Wachina wametupenda, wametoa grant ya bilioni 90. Tusibweteke kwa kusubiri misaada. Vya bure vinaua. Vya bure vina gharama. Na hasa ukiletewa na mtu ambaye atakuwekea masharti. Vya bure vile labda vitoke China. Vikitoka kwingine vina gharama zake. Ni lazima tujipange sisi wa Tanzania kushughulikia maendeleo yetu. But this Tanzania first aggression didn't just rattle the West. It shook his own neighbors. Trade tensions simmered across the East Africa. Regional commerce became a battlefield. To his loyalists at home,
This unapologetic direction was thrilling. It projected strength, pride, and total sovereignty. Tanzania was finally dictating the terms. But as the walls went up, critics warned of a dangerous reality. In a deeply interconnected, fragile world, Magufuli was systematically reducing his country's diplomatic lifelines. President Magufuli almost completely ignored our traditional leadership role in the region. You know, Tanzania had withdrawn significantly. In early 2020, the guest no one hoped or wanted arrived. China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation. Samples were taken to Dar es Salaam for testing and result confirmed that the woman indeed was affected with the coronavirus. Serikali haijazuia barakoa. Lakini tuwe uangalifu katika kuchagua barakoa ipi ninavaa. Tutaangamia. As the world locked down, Tanzania briefly surrendered to the global panic. In mid-March, most of the activities were stopped. But the bulldozer was not built for standstills. Exactly 3 months later, the government threw caution to the wind. Driven by devastating economic reality of locking down a nation where 80% rely on daily wages, Magufuli made a staggering pivot. Mtu anazungumza funga Dar es Salaam, funga Tanga, funga. Sifungi. Nilishasema. Ni lazima Watanzania tuishi, tuchape kazi na tuendelee kuchukua precaution. You see, Magufuli didn't just see this as a pandemic. He saw as an economic war. A war, he said, is far more dangerous than the regular ones. Vita ya uchumi ni mbaya. Na ndio maana nawapongeza watu waliovaa barakoa za kujitengenezea wao. Ninamwona mama pale amevaa ya kitenge. Hongera sana mama. Markets reopened. Universities and schools resumed. Life boldly continued. Ndugu zangu wa Tanzania, tujue Mungu yupo. Mungu anaweza kila kitu. Tusiogope, siku moja tutakufa. Hata mimi nitakufa. Kutokana na alichokipanga Mungu, naweza nikafa kwa corona, naweza nikafa kwa nini. Na ndio maana mnaniona hata mimi sijavaa barakoa. Sio kwamba siogopi kufa. To justify this radical departure from global consensus, the president took direct aim at the science itself, local science. Zimetusaidia sana, tena kwa kiasi kikubwa sana. Kwanza kabisa niseme zimetuondolea hofu. Inasaidia kwa namna moja ama nyingine kwa sababu tunazitumia. Unapopata kikohozi, unaweza kutumia asali, unaweza kutumia ndimu, unaweza kutumia tangawizi, vyote kwa pamoja na vikakusaidia. The revelation that a goat and a papaya had allegedly tested positive sent shockwaves across the globe. But at home, it was a masterstroke of a political theater that delegitimized the imported testing kits. Umepeleka sample ukamwambia huyu ni binadamu, halafu ikaje ikaletewa positive kwamba ina corona. Maana yake labda mapapai yote yale nayo yangewekewa isolation. Kwa hiyo ukishagundua kitu hiki, lazima ujue kuna mchezo wa ajabu unafanyika kwenye vipimo hivi. To his supporters, the decision to keep the country moving was an act of economic salvation. A strict lockdown didn't just mean staying home, it meant starvation. By defying the panic, Magufuli preserved livelihoods and shielded the working class from ruin. But to his critics, it was a terrifying, deadly gamble. Following the gold and papaya tests, Tanzania simply stopped releasing COVID-19 data. Transparency vanished entirely. The official case count was frozen in time at 509. In the middle of global catastrophe, how does a nation balance absolute sovereignty with scientific consensus? And when the data disappears, how do people know who to trust? This actually raised a lot of questioning in the media among people everywhere.
For 5 years long, John Pombe Magufuli was a loud, unstoppable force. You saw him every day. You heard his voice on every radio. He was the heartbeat of the nation. And then, the man who was everywhere was suddenly nowhere. On February 23rd, it was the last time Magufuli came out and spoke publicly during a Sunday Mass at St. Peter's. And then he was seen again on February 27th, same year, 2021. The president made a brief appearance at the State House. There was no big speech on this day, no loud commands. After this speech, the doors were closed and the bulldozer simply stopped. Days turned into weeks. The silence grew heavy. In a country that was built on his loud daily presence, the quiet was terrifying. The streets filled with whispers. From exile, opposition leader Tundu Lissu broke the silence, asking the question everyone else too afraid to say out loud. He demanded to know where the president was, famously stating, "The president's health is not supposed to be a secret. What is it with Magufuli that we don't deserve to know?" The government's answer was fear. They did not give the country the truth. They gave them a warning. Citizens were strictly ordered not to spread rumors. The police launched a crackdown, arresting ordinary Tanzanians, telephone technicians, students, fathers, simply for posting on Facebook or WhatsApp that the president might be unwell. Under the Cybercrime Act, asking about the father of the nation became a crime. Yeyote ambaye anasambaza tutahakikisha kwamba tunampata, tutapekua kila sehemu kuhakikisha kwamba tunakamata watu wote ambao wanaleta hofu kwa kutoa taarifa ambazo ni za uongo kwa kutumia mitandao. To stop the panic, on March 13th, the Prime Minister, Kassim Majaliwa, stood before a mosque and saw the president was healthy. Watanzania mwe na amani. Rais wetu yupo, simama, anachapa kazi, na sisi wasaidizi wake tunatembea kufuatilia miradi. But the truth wasn't in the mosque, and it wasn't on the phone. The truth was hiding inside a quiet room at Mzena Hospital. Wakati anaumwa alianzia Muhimbili pale kwenye kitengo cha moyo. Akaendelea kufanya matibabu pale, lakini tukaona sio salama sana. Watu walikuwa nafurika sana kwenda kumtazama, tukasema tumuondoe akapate matibabu akiwa mahala ambapo pana utulivu. Ndio maana tukamtoa Muhimbili tukampeleka Mzena. For the first time, the country's most powerful man was completely powerless. Behind doors, the bulldozer was no longer fighting against the economic war or his wanyonge and building a nation he loved. He was fighting a battle he could not win. The nation was arguing over politics. His daughter was preparing for her goodbye. But while the family was losing their father, the generals were fighting to save the country. 3 years after silence, the former head of Tanzanian military, General Venance Mabeyo, finally revealed the terrifying reality of that hospital room. Magufuli knew the end was near. Siku moja kabla ya kifo chake, hali ilibadilika kidogo. Na yeye alijitambua kwamba hali imebadilika. Na nadhani alijua Mwenyezi Mungu alimuongoza kwamba hatapona. Alichosema, nirudisheni nyumbani. Nikafia nyumbani. Tukasema, mheshimiwa, hapana, hapa uko kwenye mikono salama. Madaktari wapo, waendelee kukutibu.
niseme jambo ambalo labda alikuwahi kusema kwa nyuma. Sasa nilikuwepo pale, aliniita CDF njoo. Kaniambia siwezi kupona. Waamuru hawa madaktari wanirudishe nyumbani. Ilipofika jioni saa 12:30 hivi au saa 1 kasoro akakata roho. The president was dead. With the military securing the transition, the decision was made. A phone call was placed to Tanga. The vice president was summoned. The secret could no longer be kept. Tumempoteza kiongozi wetu shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Mwenyezi Mungu itazame Tanzania. Mwenyezi Mungu ikumbatie Tanzania. Mwenyezi Mungu itazame Tanzania. Mwenyezi Mungu itazame Tanzania. Basi tukaja tukamzika mzee wetu, maisha yakaanza upya tena. 5 years after the sudden silence, the dust has settled, but the debate still burns. To his loyalists, John Pombe Magufuli remains a legend, but to his critics, his era is a dark chapter they never wanted to revisit. Huyu ni rais aliongoza kwa muda mfupi kuliko wote waliomtangulia, lakini aliacha maumivu mengi makubwa kwa wengi na aliharibu mifumo mingi ya utawala. Hakika, never and never again. Magufulification was more than just a presidency. It was an earthquake that permanently reshaped what citizens expect from their government. Tunapanga 40% ya fedha tunazozikusanya kwenda kwenye miradi ya maendeleo. Sio kwenye chai ofisini. Sio kusafiri kwenda nje. Sio semina. Na ukifanya haya, ninajua wenzangu watanichukia kidogo, lakini ninajua Watanzania wananipenda pamoja na ninyi. Ninajua ninayoyafanya ni kwa maslahi mapana ya Watanzania, hasa Watanzania maskini. Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee kuchapa kazi, tuendelee kumtanguliza Mungu mbele, kila mmoja kwa imani yake, lakini tujenge Tanzania yetu. Mimi ni mtumishi wenu na nataka niwaambie ndugu zangu, siku moja mtanikumbuka. Na mimi ninajua mtanikumbuka kwa mazuri, si kwa mabaya, kwa sababu nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya Watanzania maskini. Kwa hiyo tusimame pamoja, tusibaguane kwa vyama, tusibaguane kwa ajili ya dini zetu, tusibaguane hata kwa makabila yetu. Sisi tuijenge Tanzania. History does not force us to choose between the visionary builder and the ruthless autocrat. It demands that we remember both. Nations are built through this exact tension, the coalition of ambition, debate, and progress. Today, Tanzania moves forward. The concrete remains, the scars remains, and the conversation continues.